Salut tout le monde, bienvenue à Montréal! On m'a dit que j'avais pas besoin de cravate pour parler avec vous autres, alors whether it's federal government workers of PSAC Local 20027 in Vancouver standing up to Stephen Harper's agenda to get rid of pensions, to lower working conditions of federal employees, ou les travailleurs de la section 1, 6, 8 des TUAC dans l'hôtellerie et l'alimentation ici à Montréal. I was on the picket line in London, Ontario with CAW then, Local 27, Caterpillar, Electromotive Diesel. You remember that one? Stephen Harper giving them a multi-million-dollar check right in the middle of the 2011 campaign, and then the company taking that money and everything else and the jobs and moving it south to the States, and they didn't say a word about it. J'étais là avec Jack Layton à Québec lors du lockout du Journal de Québec. On sait tous qui était le propriétaire. On est là pour Radio-Canada. On a une pétition qui circule dans la salle. Le NPD va se tenir debout. De toute évidence, on a un ministre du patrimoine qui ne comprend pas que les coupures du budget à Radio-Canada est reliées avec les coupures des postes à Radio-Canada. On va être obligé de la lui expliquer. J'étais là, sur la ligne de piquetage avec les métallos, section 9490, qui s'est tenue debout à Alma contre Rio Tinto et pour la prochaine génération des travailleurs. Chers amis, camarades, brothers and sisters, we know who we are in the NDP. Through thick and thin, the NDP has been a friend of organized labor in Canada, and that will continue. Because a stronger labor movement means a stronger Canada. Mes amis, le travail que vous accomplissez cette semaine est absolument crucial. Non seulement pour le Congrès du travail du Canada, mais aussi pour notre mouvement dans son ensemble, car il contribue à promouvoir l'équité, la justice et l'égalité des droits. Et je souhaite vous dire que les néo-démocrates continueront de vous appuyer tout au long du chemin parcouru. Ensemble, nous avons accompli du travail extraordinaire, tant sur les piquets de grève que sur la colline parlementaire. Ensemble, nous continuerons d'accomplir le travail extraordinaire, parce que les Canadiens comptent sur nous. This week, you've also got an important decision to make. This week, members from all across the country will be choosing who will lead the CLC into the future. Lucky for me, the votes have already been cast, so whatever I say, no one will accuse me of impacting the results. But now that I've got your attention, today the labor movement faces a pivotal moment in its history. Throughout the last century, progressive organizations in North America and indeed around the world worked in solidarity to help drive the greatest reduction of inequality in human history. We changed the way people work and the way they live. And we did it all while fostering the largest economic expansion the world has ever known. From Victoria to St. John's, Canadians knew they could rely on a decent job with fair wages that could support their family. A job with a salary that was enough for a family to live on, and a pension you could retire on, but not anymore. Over the past 35 years, starting with Reagan and Thatcher, and then making its way into Canada, took a while, Mr. Harper is still on that project, there's been a systematic attack, not only on unions, but on collective bargaining itself. Today, workers are no longer seen as the engines of our economy, as the men and women who drive growth and bring innovation to life. Today, workers are portrayed as an impediment to profits, one that must be overcome and defeated. Le gouvernement est placé à Ottawa non seulement dans une situation où il est hostile aux syndicats, mais en plus, il sabre dans les services et les prestations sur les Canadiens comptent depuis des générations, et ce sont ces mêmes services qui sont la manière première que nous avons pour réduire les inégalités dans notre société. Ils ont dramatiquement réduit le financement du système public de santé. Et rappelez-vous toujours que c'est le NPD, en Saskatchewan, sous Tommy Douglas, qui a amené l'idée d'un système d'assurance santé universel, public et gratuit. Rappelez-vous toujours que c'est l'idée du NPD
de dire qu'aucune famille dans un pays aussi riche du Canada ne devrait jamais avoir à choisir entre la capacité qu'un enfant malade soit vu par un médecin et la capacité de payer le loyer ou mettre de la nourriture sur la table. Ça, chers amis, camarades, ça risque d'être perdu si Stephen Harper continue au pouvoir. C'est pour ça que dès 2015, il faut absolument le remplacer. Rappelez-vous quand Stephen Harper est allé à Davos, dans les Alpes suisses, avec un colloque de milliardaires, pour annoncer que lui, Stephen Harper, trouvait que vous travaillez pas assez fort. Vous savez ça? Mais il vous l'a dit. Il trouve que vous travaillez pas assez fort. Sister, he thinks that you don't work hard enough because you know what? Stephen Harper decided that you had to wait till age 67 before you could have a decent retirement. Now, it's interesting that he didn't make that announcement to a group of hard rock miners in Sudbury. He made it to a meeting of billionaires in the Swiss Alps. This just in. Stephen Harper, when the NDP forms government in 2015, the first thing we'll do is bring that age back to 65. Ils ont dit aux chômeurs qu'ils perdraient leur prestation d'assurance-emploi s'ils n'étaient pas prêts à accepter une baisse de 30 %. Vous constaterez un thème. On réduit les conditions de travail. Tout ce pourquoi on s'est battu depuis un siècle est en train d'être diminué. Et la charge de ce gouvernement contre le mouvement syndical est loin d'être terminée. Les conservateurs ont systématiquement nui à votre capacité de défendre les travailleurs que vous représentez, notamment en faisant preuve d'une mauvaise foi crasse dans le processus de négociation collective en imposant des lois de retour au travail. J'étais là, en juin 2011, lorsque Stephen Harper a mis en lockout les employés des postes. Denis Lemelin était dans mon bureau à la Chambre des communes. Jack Layton a organisé la plus longue filibuster jamais organisée dans l'histoire du Parlement du Canada. Oui, vous pouvez applaudir Jack Layton de s'être tenu debout. Mais la mauvaise foi crasse qu'on a constatée de la part des conservateurs se poursuit aujourd'hui. Parce que c'est un gouvernement qui n'est pas capable de livrer le grain dans l'Ouest, pas capable d'acheter un hélicoptère pour la recherche et le déploiement dans les régions maritimes. Mais vous savez quoi? Ils viennent nous apprendre qu'ils ne sont même pas capables de livrer le courrier. Ils veulent mettre fin à ça. On va être le seul pays de l'OCDE à ne pas livrer le courrier à domicile. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'il y a eu une année où il n'y a pas eu de profit. Je vais vous donner le scoop. Au cours des 18 dernières années, Post Canada a fait un profit 17 fois. Vous savez la seule année où ils n'ont pas fait de profit? L'année où Stephen Harper les a mis en lockout. Est-ce qu'on peut commencer à dire ça à la population, s'il vous plaît? Over the last 35 years, Liberals and Conservatives have told Canadians that the standard of living that they've always expected has all of a sudden become unaffordable. They've told Canadians that they have to accept less, that our children have to accept less. They've told us there is no alternative. But there is a better way, and we know what it is. I'm here to tell you that we can do better. We must do better, and together, as you say in your slogan this time, we will do better because Canadians deserve better. Over the past 35 years, under both Liberal and Conservative governments, income has grown only for the top 20% of wage earners in Canada. It has shrunk for the other 80%, for everybody else. While our economy as a whole has grown by a whopping 147% in constant dollar terms, the income of the average Canadian family, again, in constant dollar terms, has actually dropped by 7%. That's the first time in Canadian history that that's happened. If that continues, we will be the first generation in Canadian history to leave less to our children and our grandchildren than what we got from our own parents. And you know what? The NDP is not going to let that happen. Social democracy is about reducing inequality in our society. The biggest inequality in our society today is between generations, and we're going to stand up for that. 94% of the increase in inequality in Canada has happened under Liberal governments, not Conservative. You heard that right, 94%.
You've spent your lives fighting for a stronger, fairer Canada. Yet time and again, you've been let down by Liberal and Conservative governments alike. New Democrats, and New Democrats alone, have been fighting that same fight, and we're closer than ever. Closer than ever to forming a government that puts the public interest ahead of well-connected interests. Now it's time to take the next step. The history of our country is filled with examples of what's possible when people of common values work together towards common goals. That's the principle that's always driven the NDP and the CLC to work so well together in the past, and it's the principle that drives us now. I've always said that being a social democrat means creating opportunity and reducing inequality. That's what we're about. That's what we've always been about. New Democrats believe in a Canada that takes care of its responsibilities today and builds for the future. That means protecting consumers and making life more affordable. It means helping Canadians save and invest for their retirement. And it means increasing our public pension plans and protecting pensions in case of bankruptcy and insolvency. It means a common-sense role for government in helping create the next generation of middle-class jobs. It means protecting benefits and services that you've relied on for generations, and it means respecting the rights of First Nations, Inuit, and Métis people, and building a true nation-to-nation relationship. Stephen Harper's message to Canadians has always been, "You're on your own, sucker. Get used to it." He says there isn't enough money for tax breaks for you, but there's enough money for tax breaks for the most profitable corporations. Not enough money for frontline health care services when your kids get sick, but boy, is there ever enough money for unelected, unaccountable senators. Not enough money to make sure our seniors retire with dignity, but always enough money for the friends of power. These are Conservative and Liberal choices. They're not ours. With your support, the NDP will protect free, universal public medical care, will strengthen the Canada and Quebec pension plans, and the very first thing I've committed to doing when the NDP forms government is, as I said before, restoring the retirement age to 65. We're going to get it done. Chaque génération a le devoir de léguer à la génération suivante un meilleur pays et un monde meilleur. Je sais que le CTC prend ce devoir très au sérieux, que c'est au cœur de l'action du Congrès du travail du Canada. Et c'est une mission que le NPD prend également très au sérieux. C'est pour cette raison que le gouvernement du NPD fera de la lutte au changement climatique une de ses priorités. Le temps est venu de demander aux pollueurs de payer pour la pollution qu'ils créent. Le temps est venu de protéger notre air, notre eau et nos sols pour les générations à venir. Le temps est venu de respecter nos engagements internationaux plutôt que de simplement en parler. Retenez bien ceci. L'une des premières choses que je ferai en tant que Premier ministre serait d'assister à la conférence climatique en 2015 à Paris. Nous serons présents pour travailler avec nos partenaires internationaux et on va cesser de travailler contre la planète comme fait Stephen Harper. For far too long, Canadians have been told that they have to choose between Conservative corruption and Liberal corruption. They've been told they have to accept less, that their children are now going to have to get used to it, they have to accept less. Well, New Democrats are giving Canadians a different choice, a positive choice. Every hope of every Canadian who longs for a better future for their children, every Canadian who's ever dreamt of fairness and equality has brought us to this day. The rest is up to us. With your support, we can do it, and we will do it. This is our moment to work together, to build bridges, to show Canadians that they can vote for the change they want and actually get it for once. This is our moment to build the Canada of our dreams, not just for today, but for generations to come. Now let's go get that done together. On va y arriver ensemble. Merci beaucoup. On continue. I'm going to teach you a sentence in French, okay? I'm sure you can learn it really fast. Go Habs, go! Go Habs, go! Go Habs, go!